Echo, humans are creatures that feed off of each other's success. It's the only way they can really feel something beyond all the cold layers of meat that surround their greedy hearts. Taking forcibly is the only giving that really contributes to any happiness they may attain throughout their lifetime. Why this broken, cruel system exists, no one knows. The only evident fact is that it exists, and that it is inexplicably controlling our lives. The philosophy of winning is that one can triumph only when another fails. Other people are the footstools to our success, and running in the race is only a contest to see who that footstool is in the end. Crystals began to form on the corners of all the windows in the house, and the ebony hardwood floors turned into blocks of ice. The whole building had transformed into a refrigerator in the course of a few days that December. The most inconvenient part, however, was that the power was out for the entire city. People can go crazy without TVs or phones to keep them company. Yeah, it's been out all day, Sarah says on the phone, as she closes the trunk of her black Toyota. She stares at the rusted paint on the side for a moment, before turning back and taking a seat inside the car. I'll try to be back by this weekend, or sooner if I can, she says to the person at the other end of the line. It's better than having to stay here, at least. The car starts up and the garage door opens up to reveal the winter wonderland outside. Snow covers every surface visible to the naked eye. And all trace of color is hidden. Yeah, okay. See you soon. With that, she hangs up and begins taking out the car, completely oblivious of what was to come her way. I look out of the car to see houses covered in snow from bottom to top, all of them empty and quiet. It's a strange sight, peaceful, yet ominous. Before turning to the highway, I turn up the music and smile as I pass by all the lightless buildings on the way. Better enjoy myself while I can before getting there, I think. Traffic is light, and I'm not thankful for it. It seems like the ride to my parents' place gets shorter and shorter each year. It's not that they're horrible people, it's just that they were horrible parents. I don't blame them for it, not everyone is cut out for raising children. I only wish that they had realized sooner. By the time I'm out of the city, the sky is a vivid shade of violet, and the clouds are covering up that last few rays of sunlight. It's when I've just come onto the bridge that connects to the small island city that my parents live on that I look into the rearview mirror and notice a car speeding up behind me. It's a blue Mercedes, the kind that I've always admired in movies, with its luminescent navy paint heightened by the falling shards of gold from the street lights. I stare at it longer than I normally would other cars, not because of its model, but because it's rapidly speeding up right behind me. I feel uneasy, because I'm pretty sure it's going way above the speed limit. I speed up too, reaching the limit in a matter of seconds, just to be safe. I'm not very confident in my driving abilities. With my hands sweating and my eyes nervously darting around, I finally let go of the accelerator to gain some control. In that moment, time slows down, and all hell breaks loose. The first thing I felt was a sudden jerk, knocking me forward and causing me to painfully bump my forehead against the glass. A bubble of crimson spatters across it, and my vision becomes foggy. I was surprised that the windscreen didn't break from the collision. The whole car then begins to turn, skidding across the icy road, making my head spin even more. Horrible squeaking noises crowd my thoughts, and all I could do to try to not fall off the bridge was slam the brakes as hard as I could. But even that seemed futile. As the car crashed into the barriers at the very edge of the road, I was sure it was the end for me. I looked into the rearview mirror and saw a pair of familiar hazel eyes staring back at me for what I thought would be the last time. My world then slowly started to disappear. The first thing she saw after everything went black was wisps of white light floating around her. They carried her through the dark tunnel, until finally they reached the end, and she was gently placed beneath the star-filled sky. When I was questioned later on, I told them I wasn't exactly sure what had happened. I managed to recall the events from the previous night, still stunned that I had managed to survive with only limited consequence. I had been discharged from the hospital a few hours prior, with a mild concussion and a broken arm. My face was showered with bruises, and it was hard to imagine that I would ever recover from them, from the scars, mentally or physically. Confusion clouded my judgment, and I was content at first, relieved at the fact that I was all right. Surprised, but overjoyed. E câu con người là những sinh vật ăn theo thành công của nhau.
Đó là cách duy nhất họ có thể thực sự cảm nhận được thứ gì đó vượt ra ngoài tất cả những lớp thịt lạnh lẽo bao quanh trái tim tham lam của họ. Nhận cưỡng bức là sự cho đi duy nhất thực sự góp phần vào bất kỳ hạnh phúc nào mà họ có thể đạt được trong suốt cuộc đời. Tại sao hệ thống tàn khốc này lại tồn tại? Không ai biết, sự thật hiển nhiên duy nhất là nó tồn tại và nó đang kiểm soát cuộc sống của chúng ta một cách không thể giải thích được. Triết lý chiến thắng là một người chỉ có thể chiến thắng khi người khác thất bại. Những người khác là bệ đỡ cho thành công của chúng ta, và chạy trong cuộc đua chỉ là một cuộc thi để xem cuối cùng thì bệ bước đó là của ai. Các viên pha lê bắt đầu hình thành trên các góc của tất cả các cửa sổ trong nhà. Và sàn gỗ cứng bằng gỗ mun biến thành những khối băng. Cả tòa nhà đã biến thành một cái tủ lạnh trong vài ngày vào tháng 12 năm đó. Tuy nhiên, phần bất tiện nhất là toàn bộ thành phố bị mất điện. Mọi người có thể trở nên điên cuồng nếu không có TV hoặc điện thoại để duy trì sự đồng hành của họ. Đã đi cả ngày rồi, Sarah nói qua điện thoại khi cô đóng cốp chiếc Toyota màu đen của mình. Cô nhìn chằm chằm vào lớp sơn rỉ sét bên cạnh một lúc trước khi quay lại và ngồi vào trong xe. Tôi sẽ cố gắng trở lại vào cuối tuần này, hoặc sớm hơn nếu có thể, cô ấy nói với người ở đầu dây bên kia, ít nhất thì tốt hơn là phải ở lại đây. Xe khởi động và cửa gara mở ra để lộ thế giới thần tiên mùa đông bên ngoài. Tuyết bao phủ mọi bề mặt có thể nhìn thấy bằng mắt thường và mọi dấu vết của màu sắc đều bị che khuất. Được rồi, hẹn sớm gặp lại. Sau đó, cô ấy cúp máy và bắt đầu bước ra khỏi xe, hoàn toàn không biết về những gì sắp tới. Tôi nhìn ra khỏi xe để thấy những ngôi nhà phủ đầy tuyết từ dưới lên trên, tất cả đều trống trải và vắng lặng. Đó là một cảnh tượng kỳ lạ yên bình, nhưng đáng ngại. Trước khi rẽ vào đường cao tốc tôi bật nhạc và mỉm cười khi đi ngang qua tất cả các tòa nhà không đèn trên đường. Tốt hơn hết hãy tận hưởng bản thân trong khi tôi có thể trước khi đạt được điều đó, tôi nghĩ. Giao thông thưa thớt, và tôi không biết ơn vì điều đó. Có vẻ như chuyến đi đến nơi của cha mẹ tôi ngày càng ngắn lại mỗi năm. Không phải họ là những người tồi tệ mà chỉ là họ là những bậc cha mẹ tồi tệ. Tôi không trách họ về điều đó, không phải ai cũng hết mình vì việc nuôi dạy con cái. Tôi chỉ ước rằng họ đã nhận ra sớm hơn. Khi tôi ra khỏi thành phố, bầu trời là một màu tím sặc sỡ, và những đám mây đang che đi những tia nắng cuối cùng. Đó là khi tôi vừa bước lên cây cầu nối với thành phố đảo nhỏ mà bố mẹ tôi sinh sống, tôi nhìn vào gương chiếu hậu và nhận thấy một chiếc ô tô đang tăng tốc phía sau mình. Đó là một chiếc Mercedes màu xanh lam, loại mà tôi luôn ngưỡng mộ trong các bộ phim. Với màu sơn hải quân phát quang được tôn lên bởi những mảnh vàng rơi xuống từ đèn đường. Tôi nhìn chằm chằm vào nó lâu hơn bình thường so với những chiếc xe khác, không phải vì kiểu dáng của nó, mà vì nó đang tăng tốc nhanh chóng ngay phía sau tôi. Tôi cảm thấy không ổn, vì tôi khá chắc chắn rằng nó đang đi quá tốc độ cho phép. Tôi cũng tăng tốc, đạt đến giới hạn trong vài giây. Chỉ để an toàn, tôi không tự tin lắm vào khả năng lái xe của mình. Với bàn tay đổ mồ hôi và đôi mắt lo lắng đảo quanh, cuối cùng tôi cũng buông tay ga để kiểm soát. Trong khoảnh khắc đó, thời gian trôi chậm lại, và mọi địa ngục đều tan vỡ. Điều đầu tiên tôi cảm thấy là một cú giật mạnh bất ngờ, hất tôi về phía trước và khiến tôi đau đớn đập trán vào tấm kính. Một bong bóng màu đỏ thẫm bắn ra khắp nó, và tầm nhìn của tôi trở thành sương mù. Tôi ngạc nhiên rằng kính chắn gió không bị vỡ do va chạm. Sau đó toàn bộ chiếc xe bắt đầu quay đầu, lướt qua con đường băng giá, khiến đầu tôi quay cuồng hơn nữa. Những tiếng động kinh khủng làm xáo trộn suy nghĩ của tôi, và tất cả những gì tôi có thể làm để cố gắng không bị rơi khỏi cây cầu là cố gắng hết sức có thể. Nhưng ngay cả điều đó dường như vô ích. Khi chiếc xe lao vào hàng rào chắn ở rìa đường, tôi chắc chắn rằng đó là dấu chấm hết cho mình. Tôi nhìn vào gương chiếu hậu và thấy một đôi mắt màu hạt dẻ quen thuộc đang nhìn lại tôi vì điều mà tôi nghĩ sẽ là lần cuối cùng. Thế giới của tôi sau đó dần bắt đầu biến mất. Điều đầu tiên cô nhìn thấy sau khi mọi thứ trở nên đen kịt là những tia sáng trắng lơ lửng xung quanh cô. Họ đưa cô ấy qua đường hầm tối tăm, cho đến khi cuối cùng họ đến cuối cùng, và cô ấy nhẹ nhàng được đặt dưới bầu trời đầy sao. Khi tôi bị thẩm vấn sau đó, tôi nói với họ rằng tôi không chắc chắn chính xác điều gì đã xảy ra. Tôi cố gắng nhớ lại những sự kiện đêm hôm trước, vẫn còn choáng váng rằng tôi đã cố gắng sống sót chỉ với một hậu quả hạn chế. Tôi đã được xuất viện vài giờ trước đó, với một chấn động nhẹ và một cánh tay bị gãy. Mặt tôi đầy vết bầm tím, và thật khó để tưởng tượng rằng tôi có thể hồi phục sau những vết sẹo, về tinh thần hay thể chất. Sự bối rối làm mờ đi phán đoán của tôi, và lúc đầu tôi hài lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì thực tế là tôi ổn. Ngạc nhiên, nhưng vui mừng.